Yeah, welcome back friends. Nina mshukuru Mwenyezi Mungu aliyekuhifadhi hai na aliyenihifadhi hai hata umepata kusikiliza tena kipindi kutoka Dr. Mlelwa Lectures. Nami mfundishaji wako katika hichi kipindi ni Dr. Mlelwa, na tutaenda kuwa pamoja katika discussion ya leo ya kudiscuss kuhusu deoxyribonucleic acid or the genetics of DNA. Actually tunacho discuss ni chemistry of DNA. Kwa hiyo tutakuwa tuna discuss leo aspect zote kuhusu DNA ambazo utakiwa unazijua. Utakiwa ujue vitu gani kuhusu DNA, what things are necessary for you to understand or to know regarding DNA. Ndio vitu ambavyo tutakuwa tuna discuss hapa, ndio vitu ambavyo tutakuwa tuna discuss hapa. Kwa hiyo twende tu pamoja, sikiliza kwa makini, sikiliza, fuatilia kila concept inayoelezea. The discussion of DNA might be somewhat long as compared to that of RNA because of the nature of this DNA, the genetic material. It has a lot of things we need to know about it as compared to the informations we need to know about RNA. Kwa hiyo let's start our discussion now. Deoxyribonucleic acid or DNA is the second category of genetic material. Tulisema katika categorization of this genetic material, or sometimes you call them as nucleic acids, we are classifying them as either a DNA or RNA. This is the major categorization. Kwa hiyo deoxyribonucleic acid ni category ya pili ya genetic material. Let me magnify this again. Yeah, it's good. So DNA, which is deoxyribonucleic acid, is the double-stranded helix structure. Double-stranded manake ina strand mbili. RNA ilikuwa na strand moja. Double-stranded helix manake imejiviriga, hiyo ndo helix. Double-stranded helix structure that contains a polymer of nucleotide. So DNA ni polymer of nucleotide kama ilivyo RNA. Utofauti ni kwamba DNA ni double stranded, DNA yenyewe ni helix, yani imejiviriga, wakati RNA haijajiviriga hivyo. This structure is different from RNA by being double stranded molecule and possesses thiamine as the pyrimidine nitrogenous base instead of uracil found in RNA. Kwa structure ya DNA ina difference kama hizo hapo kutoka kwenye RNA. Kwanza ina double strand wakati RNA ilikuwa na single strand. Lakini the second thing regarding the structure of DNA, which is different from the structure of RNA, is that the DNA possesses the pyrimidine organic base, thiamine. Ina thiamine na haina uracil. So in RNA we have uracil, in DNA we have thiamine, kama tulivyo discuss kwenye chemistry. Mechanism of DNA replication is the key to biological inheritance. Kila kitu ambacho unaona mtoto anakuwa anakipata kutoka kwa parents, it is because of the DNA replication. During meiosis and mitosis, the DNA must replicate first before other stages of cell cycle they continue. The information in DNA structure is encoded sequentially, yani kwa mpangilio, sequentially, by following a sequence, unaona. So we are transferring these information by coding them in a sequence. The coded information in DNA is translated into protein by living cells. Kama tulivyosema kwamba nisema kipindi kilichopita kwamba the DNA can produce messenger RNA, and then this messenger RNA inakuwa imechukua message ambayo in the cytoplasm of the cell, this message can be translated to form a protein chain. Unaona bwana?
Compared to RNA, DNA is a very stable molecule, both chemically and physically, hence suitable for storing genetic information. So as I told you before kwamba always DNA is used for storing genetic information, while RNA is used to transfer genetic information. All categories of RNA, whether it's messenger RNA, it's transfer RNA, or it's ribosomal RNA, there is no RNA molecule which store the genetic material, but they tend to transfer or to store genetic materials temporarily. Unaona, kwa hiyo RNA, they are not able to store genetic material for a long time because they are short-lived molecule. Now this is the genetic material which is confined to the nucleus. Hii iko wapi? Iko kwenye nucleus na sio RNA kama ambavyo most often we find them in cytoplasm. The DNA is confined in the nucleus. The genes which determine an individual's characteristics au an individual's development, genes vinasaba vinavyo determine individual development, are made up of protein and chemical substances known as DNA. Unaona, so kwa nini tunasema hivi? Unaona, kwa sababu chromosome analysis, waliofanya analysis ya chromosome waligundua chromosome zinakuwa zina protein na pia chromosome zinakuwa zina DNA. That's why tunazungumzia genes, because gene is the piece of chromosome or the piece of DNA, sometimes the piece of chromosome. Yani there are different way to define this word gene. Unaona bwana, lakini one thing which you need to know is that they made up gene zimetengenezwa na DNA pamoja na protein. So DNA is the carrier of hereditary information. Nimekwambia hapo mbele kidogo utaona evidence kwamba why DNA is the carrier of hereditary information and not the protein which is present in the chromosome. Eukaryotic cells also comprises a small amount of RNA at the nuclei. Eukaryotic cells zinakuwa zina small amount of RNA katika nuclei zake. Genes determining an organism's characteristics, and through genes the characteristics are handed on to the offspring. Kwa hapa inazungumza gene ndizo ambazo zina determine organism's characteristics. So genes contain information or sets of instructions, unaona, telling the organism how to develop. Gene inakuwa contain set of information which tell the organism how to develop, unaona, telling the organism how to develop. So genes are also able to reproduce themselves, or they are able to replicate without losing any of its information, kama ambavyo tuli discuss kule nyuma kuhusu genetic materials zinaweza kufanya self replication. From the finding of many researchers, a molecule that contains information and is capable of replication is nucleic acid and not a protein. Unaona, nilikwambia kwamba chromosome, they contain nucleic acid as well as the protein. So they contain DNA and the protein. But the researchers, they have done a lot of research and zikagundua kwamba it is only the nucleic acid, or it's only the DNA which is capable of replicating itself and not the protein. Yani waligundua kwamba protein lazima itengenezwe, lakini nucleic acid ina uwezo kureplicate yenyewe. Therefore, nucleic acid is the carrier of genetic information. Nucleic acid ndio carrier genetic information. The nucleic acids occur in all living forms, including viruses. Prokaryotes possess DNA only without RNA. Unaona, kwa hiyo prokaryotes zinakuwa zina DNA only without RNA. Sasa experiments show that it is a DNA and not a protein which carry genetic material from one generation to another. Unaona bwana, to another, or from cell to cell. Experiments zimeonyesha kwamba ni DNA ndio carrier of hereditary information and not protein. Now, kuna hii pati ambayo wengi huwa hawaifundishi, lakini hii pati kwa hata katika kitabu cha BS. Unaona kwamba why are we saying that DNA the genetic material are not kwa nini sio protein? Why it the DNA which is the genetic material? Why not protein?
There are some few evidence here, there are just only two. And these evidence, they will help to explain to us that DNA, the genetic material, are not the protein. Now remember, hata walimu wengi wao wana escape kuzifundisha hizi evidence kwa sababu ya ugumu wake wa kuzielezea. Actually sio ngumu kuzielewa, lakini walimu wengi wao wanaepuka kwa sababu ya kutokuwa na enough informations. Unajua, usipokuwa, if you don't have enough information, then it will be very difficult for you to talk a lot na kuongea kitu ambacho kinaweza kaeleweka kwa watu. Tuanze na evidence namba moja. Evidence namba moja inaitwa evidence from bacteria, au inaitwa Griffith experiment. Evidence from bacteria. Hii evidence from bacteria au Griffith experiment, hii ilikuwa inahusisha bacteria. Ilikuwa ni experiment ambayo inahusisha strain fulani ya bacteria, category fulani ya bacteria, species fulani ya bacteria, kama ambavyo tunaenda kuwascuss hapo mbele. Heritable information can be passed between organism. Zinaweza zikahamishwa kutoka kwenye organism moja kwenda organism mwingine. Frederick Griffith, a British bacteriologist, made an observation in 1928 which was later proved significant in resolving the problem of which one among DNA and protein is the genetic material. Unaona? Kwa hiyo experiment ya jamaa ilitupa majibu mazuri sana kwamba it is whether the DNA or protein which is the genetic material. Unaona? In days before the development of antibiotics ni dawa ambazo zinaua bakteria. Kwa hiyo unajua huku mtaani ukiongea antibiotics, wanajua antibiotics ni dawa yote. No, antibiotics ni zile dawa zinazoua bakteria, ndio zinaitwa antibiotics. Zinazoua fungus zinaitwa antifungal, zinazoua virus zinaitwa antiviral. Unaona? Kwa hiyo antibiotics sio dawa zote. Antibiotics ni dawa zinazoua bakteria, lakini probably because most of the diseases zinasababishwa na bakteria, hasa hizi communicable disease, kwa mfano cholera, typhoid, kwa sababu hizo zote zinasababishwa na bakteria, basi mtu mwingine tu anajua dawa ya kutibu ugonjwa, it is called antibiotics, but actually sio antibiotics. Antibiotics ni dawa zinazoua bakteria. Kwa mfano in this case tulikuwa tuna bakteria wa pneumonia, unaona, Streptococcus pneumoniae. Sasa in the days before the development of antibiotics, pneumonia was often a fatal disease. Huu ulikuwa ni ugonjwa ambao unaua sana, pneumonia. Griffith was interested in developing a vaccine against bacterium pneumococcus, au jina jingine inaitwa Streptococcus pneumoniae. Yani haya majina ya bakteria sikuchanganya sana kwamba inakuwaje pneumococcus then Streptococcus pneumoniae. Ni kitu kile, unaona. Sasa Griffith alitaka yeye develop vaccine, alitaka atengeneze kinga, atengeneze chanjo ya kuzuia huyo bakteria siwe, which causes one of the form of pneumonia. Unaona, kwa Streptococcus pneumoniae, huyu ni moja kati ya species ya hao bakteria ambao wanasababisha pneumonia. Pneumonia ziko za aina nyingi, unaona, lakini Streptococcus pneumoniae ni mmoja kati ya bakteria anayesababisha pneumonia ya aina fulani. So two form of pneumococcus were known, alizijua yeye. One covered with a capsule and virulent disease producing S form. Covered with a capsule and virulent. Virulent manake ni anayeweza kusababisha ugonjwa, ndio virulent. Kwa hiyo tukisema bakteria ni virulent, manake huyu bakteria akiingia ndani ya mwili wa mtu anaweza kusababisha ugonjwa. Tukisema bakteria ni non-virulent, manake huyu bakteria akiingia ndani ya mtu hawezi kusababisha ugonjwa. So virulent is the capability or the ability of a bacteria or an organism to cause disease, uwezo wa kusababisha ugonjwa au kusababisha dalili za ugonjwa ndio inaitwa virulent. Unaona?
So one covered with a capsule and a virulent disease producing S form, and the other non-capsulated and non-virulent R form. Unaweza kuona kwamba huenda kwenye capsule kuliko kuna kitu ambacho nakita virulent factor. Huenda kwenye capsule kuliko kuna kitu kinachofanya bakteria aweze kusababisha ugonjwa. So the capsule protected the bacterium in some ways from attack by immune system of the host. Unaona, kwa capsule ilikuwa inafanya bacterium asiwe attacked by the immune system of the host. Griffith hoped that by injecting patients with either the non-capsulated or heat-killed capsulated form, their body would produce antibodies which would give protection against pneumonia. Kwa huyu Griffith aliwaza akasema, either nikimchoma mtu sindano ambayo inakuwa ina non-capsulated bacteria, au nikimchoma mtu sindano ambayo watakuwa ni heat killed, yani tumeua na joto lakini ni capsulated, huyu mtu lazima mwili wake utatengeneza antibodies za kupambana na bacteria. Hasa tuone Griffith alifanyaje experiment yake na alipata result gani. In 1928, unaona bwana, British bacteriologist Frederick Griffith conducted a series of experiments using Streptococcus pneumoniae bacteria and mice. Aitumia mice, unaona, na hii ndio ambayo tunasema hata for our time now tunahitaji kidogo tufanye experiment na panya kwanza ndipo tuje kwa binadamu. So alitumia mice katika experiment. Conducted a series of experiments using Streptococcus pneumoniae bacteria and mice. Griffith wasn't trying to identify the genetic material, but rather trying to develop a vaccine against pneumonia. Kwa hiyo alikuwa hana wazo lolote kuhusu genetic material. Alikuwa na wazo la kutengeneza nini? Vaccine ya pneumonia. Lakini swala ni kile alichokiona kwenye experiment. Kwenye experiment, what did he observe ambacho kilimpa very interesting environment hata akaanza kuandika mambo mengine sasa. Unaona? In his experiments, Griffith used two related strains of bacteria known as R and S strain. Kama tulisema, R strain, when grown in a petri dish, the R bacteria formed colonies or clumps of related bacteria that had well-defined edges and a rough appearance. Zilikuwa zina rough appearance, hence the abbreviation R. R kwa nini? Kwa sababu ya rough appearance. And the rough appearance of the bacteria is because they lack capsule, hazina capsule. So the R bacteria were non-virulent, meaning that they did not cause sickness when injected into a mouse. Ulikuwa ukichoma au bacteria kwenda kwenye panya hawasababishi ugonjwa, non-virulent. Another strain was the S strain. Actually unaweza kuuliza strain ni kitu gani? Okay. Strain ni classification ya bacteria. Tukitoka kwenye species pale, huyu tunayedili hapa ni Streptococcus pneumoniae. So Streptococcus pneumoniae au Streptococcus pneumoniae, huyu ni species wa bacteria, unaona? Katika species moja ya bacteria, mle ndani ya species tunaweza kuwa tuna categories mbalimbali. Ndio zinaitwa nini strain. Yani, I hope you understand the definition of species. Species is the group of organisms which can interbreed freely and produce a fertile offspring. Unaona? Hasa for example, even if a human being, Mwafrika au Mtanzania anaweza ka interbreed freely with mzungu na wakatengeneza a fertile offspring. Unaona? So all human beings, we are the same species, but we have strains, we have categories of people. Unaona? Tuna wazungu, tuna Afrika, tuna Asia, unaona? Kwa zile ni strain within a single species. There are different strain. Strain ni grupu ambayo ni ndogo zaidi ya species katika classification. So S strain au S bacteria formed a colony that were rounded and smooth, hence the abbreviation S. The smooth appearance was due to the polysaccharide or sugar-based coat produced by bacteria,
ambao ndo tunaita nini, capsule. Capsule hii imetengenezwa na polysaccharide, imetengenezwa na polysaccharide capsule, na kazi yake ni kufanya protection kwa bacteria. Sasa nasema this coat protected the S bacteria from the mouse immune system, making them virulent, yani capable of causing disease. Tukisema virulent manake ina uwezo kusababisha ugonjwa. So mice injected with the live S bacteria developed pneumonia and died. Wale panya waliochomwa sindano iliyokuwa ina hawa pneumonia S strain, unaona, walipata ugonjwa na hatimaye wale panya wakafanyaje, wakafa. Sasa tuone kwamba nini alifanya nini hapa, alifanya nini mpaka akajua hiyo, alifanya nini hapa. At the part of the experiment, Griffith tried injecting mice with heat-killed S bacteria, that is S bacteria that had been heated to higher temperatures, causing the cell to die. Unaona, seli inafanyaje, inakufa, bacteria amekufa. Sasa nini kilitokea? Unsurprisingly, the heat-killed S bacteria did not cause disease in mice. Unaona, unsurprisingly manake haikushangaza chochote, sababu tayari huyu ni heat-killed bacteria, tumeshaamua na joto, hajasababisha ugonjwa wote. Unsurprisingly, hicho akikushangaza. The experiment took unexpected turn, however, when harmless R bacteria were combined with the harmless heat-killed S bacteria and injected into a mouse. Unaona, yani ukichukua heat-killed bacteria peke yao ukawachoma kwenye panya hafi, unaona, lakini ukichukua heat-killed S bacteria ukachanganya na live, yani wale wanaoishi R bacteria. Ukumbuke R bacteria walikuwa hawana uwezo wa kusababisha disease. Hasa ukichukua R bacteria ambao hawana uwezo wa kusababisha disease, wanaoishi, halafu ukawachanganya pamoja na S bacteria waliokufa, ukawachoma kwa panya, the mouse developed pneumonia and died. Unaona, ile panya anapata pneumonia na anakufa. Sasa likawa ni swali kwamba kwa nini kinafanyika hapa? Mbona hizi S peke yao hizi S peke yao ulikuwa unaziacha na hasababishi ugonjwa? Ukizihit kill S hasababishi ugonjwa, lakini ukizichanganya na R wanaoishi zinasababisha ugonjwa. What happens? In this series of experiment, Griffith obtained the results summarized in the picture below. Unaona bwana, na pia licha tu hizo result, postmortems carried out on the dead mice always revealed the presence within their bodies of live capsulated form, yani contained the living S bacteria. Sasa yani unakuta tumefanya eti postmortem ya wale panya, tunakuta S bacteria wanaoishi. S bacteria wanaoishi wametokea wapi tena, wakati tayari S bacteria tulio inject kwenye hawa panya walikuwa wamekufa? S bacteria wanaoishi wametokea wapi tena? Hivi vyote ni vitu ambavyo Griffith alikuwa anamfanyia uchunguzi. Now let's see this experiment. S strain is encapsulated and virulent. Unaona, ukichoma S strain peke yake mouse anadai. R strain is non-encapsulated and non-virulent. Ukichoma mouse lives. Heat-killed virulent S strain ukichoma panya anafanyaje? Anaishi. Heat-killed virulent S strain ukichoma panya anaishi. Ila ukichukua heat-killed virulent S strain plus live non-virulent R strain, panya anafanyaje? Anakufa. Lakini blood sample from dead mouse contain live virulent S strain. Sasa live virulent S strain umetokea wapi? Mimi niliowaweka wanaoishi ni nani? Ni R. Unaona, ni R, na S niliowaweka ni heat killed live virulent S strain. Umetokea wapi? Hii inaitwa Griffith transformation principle. Unaona ameandika hapa Griffith transformation experiment. Tuone hawa live S strain wanatokea wapi. Tuanze kuelezea hapa sasa. On the basis of these results, Griffith concluded
concluded that something must be passing from the heat-killed capsulated S form to the non-capsulated R form, which caused them to develop capsules and become virulent. Unaona kwamba kuna kitu kinapita kutoka kwenye zile capsulated S form kwenda kwenye non-capsulated R form. Kuna kitu, something must be passing. Yani hicho ndicho ambacho alipata wazo au alipata idea kwamba lazima kiwepo kitu kama hicho ambacho kitakuwa kinapita hapa. Hichi ndicho kinachosababisha how bacteria become virulent. Unaona. However, the nature of his transforming principle as it was known was not isolated and identified until 1944, kutoka 1928 hadi 1944. Kwa hii hapa inaitwa ni Griffith transforming principle au Griffith transformation principle. Manake ni kwamba hiyo something ambayo inatoka kwenye S strain, it is the DNA. Yani ile heat iliyokuwa iko capable of killing the cell, it cannot kill the DNA. So the DNA was able to be transferred from the S strain, which is heat killed, unaona, kwa sababu ilikuwa stable, ikaenda kwenye nini, kwenye R strain, and then ika control the synthesis of capsule in the R strain. So in 1944, 3 Canadian and American researchers, Oswald Averin, McLean M.C. Cart, and Colin McLeod, set out to identify transforming principle, Griffith transforming principle. Sasa wakawa wanataka kujua kwamba what's behind this, wakawa wamefanya experiment. To do so, they began with a large cultures of heat-killed S cell, and through a long series of biochemical steps determined by careful experimentation, unaona, progressively purified the transforming principle by washing away, separating out, or enzymatically destroying the other cellular component. By this method, they were able to obtain a small amount of highly purified transforming principle, which they could then analyze through other tests to determine its identity. Kwa walikuwa natafuta kile kinachobadilisha the heat killed R strain to the capsulated kile kinachobadilisha the harmless R strain kwenda kwenye virulent S strain ni kitu gani. Walikuwa nakitafuta, wana wash, wanafanya ma experiment, wana hit kill, wanafanya nini. Hata kufanya hivyo, several lines of evidence suggested to Alvey and his colleagues that the transforming principle might be DNA. Kwa nini? Nini ambacho kilisuggest kwamba transforming principle might be DNA? Inaweza ikawa ni DNA. Kwanza, the purified substance gave a negative result in chemical test known to detect protein. Walipofanya chemical test ambazo zina detect protein, ile substance walio purify ilionyesha ina test negative, so exactly that's not a protein, but a strongly positive result in a chemical test known to detect DNA. Unaona, kwa chemical test zinazo detect DNA zilionekana zina respond vizuri kuliko chemical test zinazo detect protein. Number 2, the elemental composition of the purified transforming principle closely resembled DNA in its ratio of nitrogen and phosphorus. Kwa nitrogen na phosphorus zilizokuwa zinaonyesha probably this is DNA molecule. Number 3, protein and RNA degrading enzymes had little effect on the transforming principle, but enzymes able to degrade DNA eliminated the transforming activity. Unaona, kwa hiyo walijaribu kuweka labda enzyme ambazo zinavunja DNA, waone tukiweka hizi enzyme tukiingiza tena, je, zita transform tena au la. Wakagundua kwamba kuchukua enzyme zinazo degrade DNA ndizo ambazo zitaivunja transforming principle. Lakini namba 4, remove a polysaccharide capsule and with the protein fraction
from the cell extract had no effect on transformation. Ukitoa polysaccharide, unaona, pamoja na baadhi ya vitu vya cell extract, kulikuwa kuna effect yoyote katika transformation. But the addition of the enzyme DNase and deoxyribonuclease which break or hydrolyzes DNA prevented transformation. Unaona bwana? Kwa hiyo hii diagram inaweza ka summarize a little bit ya kile tulichokuwa nakiongea kwamba LAF non-virulent R type it killed, unaona, zinajumlishwa hapo, afu tunaangalia kule, tunaongeza protease. Tukiongeza protease, panya anaishi. Tukiongeza protease, panya anakufa. Kwa nini panya anakufa? Kwa sababu hii protease haijaweza kuvunja transforming principle ambayo ni DNA. Hii protease haijaweza kuvunja transforming principle ambayo ni DNA. Lakini tukiongeza DNase, panya anaishi, mouse live. Kwa nini panya anaishi? Kwa sababu hii DNase imeenda kuvunja DNA which the transforming principle. Kwa hiyo panya ataishi kwa sababu transforming principle imevunjwa, hence tabakia na rough non-virulent category. Unaona, the ability of extremely purified extract of DNA from capsulated cell to bring about transformation finally demonstrated that Griffith transforming principle was in fact DNA. Kwa hii ilikuja kuthibitisha, kuweka muhuri wa moto kwamba Griffith transforming principle ilikuwa DNA. Also, this showed that DNA was not broken down by heat. That's why in heat-killed cell, DNA were not broken down. Therefore, DNA is very stable. DNA is very stable. So these results all pointed to DNA as the likely transforming principle. However, Alvey was cautious, yani alikuwa kidogo ana caution, was cautious in interpreting his results. He realized that it was still possible that some contaminating substances present in small amounts, not DNA, was actual transforming principle. Aligundua kwamba kuna some of the contaminated substance ambazo ziko katika small amount. Unaona, some of the contaminating substances ambazo ziko katika small amount, they are not DNA. Haya, because of this possibility, kwa sababu hiyo possibility, debate over DNA's laws continued until 1952 when Alfred Hershey and Martha Chase used a different approach to conclusively identify DNA as the genetic material. Unaona? Kwa hiyo mwaka 1952 walitokea tena jamaa wanaitwa Alfred Hershey pamoja na Martha Chase, walituambia tena evidence nyingine. Now let's move to the evidence number 2, which is the experiment from the Alfred Hershey pamoja na Martha Chase. This is the evidence from viruses, au unaweza kusema evidence from bacteriophage. Unaona, au mwingine anaweza kaita Hershey and Chase experiment. Yaani kama wewe hujafanya experiment yoyote, ujue jina lako tabaki kuwa hivi hivi. Mimi jina langu bwana, jina langu litaendelea kuwa Dr. Mlelo kwa sababu na kufundisheni hapa na unanielewa, kwa hiyo nitaendelea kuwa Dr. Mlelo. Ila kama hujafanya chochote, jina lako litaendelea kuwa hivyo hivyo. Now let's see the evidence from bacteriophage Hershey and Chase experiment. Bacteriophage ni aina ya virus ambayo unaweza kuwa umeyasoma kwenye classification. So viruses has extremely simple structure consisting of a protein coat surrounding a molecule of nucleic acid, either DNA or RNA. So kuhusu structure ya virus hiyo umeshaisoma kwenye classification for your time. Unaona? Hapa na discuss nini bacteriophage, evidence from bacteriophage. Such structure provides identical research material to investigate whether protein or nucleic acid the genetic material, kwa sababu ya vile ambao virus imetengenezwa na nucleic acid pamoja na protein. So in 1952, Alfred Hershey and Martha Chase began a series of experiments involving a particular type of virus
which specifically attack bacterial cell and is called bacteriophage. Kwa bacteriophage, kwa nini anaitwa bacteriophage? Ni kwa sababu huyu ni virus ambaye ana attack bacteria, ni virus ambaye anaua bacteria, ndio maana anaitwa bacteriophage. Kwa hiyo walianza kufanya investigation ya bacteriophage. Viruses enter a host and their nucleic acid goes to work duplicating the virus particles. Unaona, kwa virus anaingia kwenye host ambayo ni bacteria, nucleic acid ya virus inaenda ina duplicate the virus particles. It is as if a normal genetic control of the cell had been taken over by the foreign invading genes. Kwa hiyo virus anachokifanya hapa ni mjanja sana. Anaingia kwenye seli, anachukua ribosomes za seli, yeye anaanza kuzitumia kutengeneza protein ya kwake, ambayo protein inatengeneza virus wengine ndani ya seli. Unaona bwana? Only the inner portion of the virus particle, yani the core, actually entered the bacterium. Yani ni core peke yake ndio ambayo inaingia kwenye bacterium. Ile part ya nje ambayo ni protein haiingii. Inaingia nini? Ni core peke yake. So when in the process of entry has been observed under electron microscope, ndio ilionekana inaingia ni core peke yake. The exterior part of the virus, yani the protein, could probably serve to inject the infecting portion, which is the core. Kwa the protein part of the virus inasaidia tu kuweza kuinject the core aweze kuingia kwenye host, lakini the protein part of the virus does not enter in the host cell. However, the injected portion contains the information needed to make a new virus. Kile kipande kilichoingia kina information ambazo zinahitajika kutengeneza new virus. Na later, baada ya muda, baada ya hiyo virus kureplicate, ile cell ita burst. Unaona, ita burst na kurelease new viral particles. Sasa the injected core takes over the metabolic machinery of the host cell and causes the host cell to manufacture all the components needed for the assembly of many new virus particles. Kwa hiyo hii hapa inaingia, hii core inaingia, inasababisha yule host cell aweze kushikwa mashine yake ya kufanya kazi ya kutengeneza protein. Ile mashine yake ya kutengeneza protein ikishashikwa, manake ni kwamba huyu host cell sasa atakuwa kwenye mazingira ambayo hataweza tena kutengeneza protein yake, bali atasynthesize viral particles. The newly produced viruses are released, zinakuwa released kutoka kwenye cell, wakati bacteria ambapo anakuwa anabasi na kufanya zile particles zitoke nje. So the newly produced viruses are released when the bacterium cell burst, wakati bacteria ambapo anakuwa na burst. Bacteriophage T2. Bacteriophage T2 is one among the categories of bacteriophage. Bacteriophage wako aina nyingi sana. Hawa ni a total number of bacteria which a total number of viruses which attack bacteria. Bacteriophage T2 attack the bacterium Escherichia coli, E. coli, unaona. Kwa hiyo bacteriophage T2 yeye ana attack bacteria ambaye ni Escherichia coli. Na huyu ndiye ambaye tutakuwa tunaenda kumdiscuss na ambaye ulishamsoma hata kwenye classification, unaona. Bacteriophage T2 attacks bacterium Escherichia coli, E. coli, which lives in the human gut. The phage causes E. coli to produce a large number of T2 phage particles in a very short time. Unaona? Kwa hiyo inasababisha huyu E. coli aweze kutengeneza phage particles nyingi sana katika muda mfupi. Bacteriophage produced within the bacterium E. coli, they grow in a medium containing radioactive isotope of either sulfur or phosphorus. Unaona bwana? Sasa hapa ndipo ambapo kuna basis of the experiment. Walichokifanya walifanyaje? Walichukua sulfur na phosphorus wakaingiza kwenye bacteriophage tofauti. So let's say tuna bacteriophage namba 1 na let's say tuna bacteriophage namba 2. Bacteriophage namba 1, the phage protein coat contains radioactive sulfur. Walimwekea nini? Sulfur kwenye nini? Kwenye protein. So unajua kuna one among the amino acid ambayo ina sulfur, cysteine. Unaona?
waliweka sulfur. Manake waliweka sulfur ambayo ni rahisi kuitrace na radioactivity. Waliweka katika nini? Katika protein coat. Since 2 of the 20 amino acid found in the protein contain sulfur atom, they will not become part of the DNA of the bacteriophage because there are no sulfur atom in DNA. Kwa hakuna sulfur atom kwenye DNA, na ndio maana zile sulfur tulizoziweka haziwezi kuwa part ya nucleic acid. Lakini baada ya hapo, kama hiyo haitoshi, basi radioactive phosphorus atom will be incorporated into a DNA because DNA contain phosphorus. Kwa walichukua element mbili hapa, uelewe vizuri hapa, walichukua element mbili. Walichukua sulfur pamoja na nani? Na phosphorus. They took sulfur and phosphorus. Phosphorus wakamweka wapi? Kwenye DNA. Phosphorus walikuwa mweka kwenye DNA. Radioactive phosphorus atom will be incorporated into DNA. Phosphorus walimweka kwenye DNA, sulfur walimweka kwenye protein. Baada ya hapo wakaangalia, je, wale virus watakao tokea wale watakuwa either wana sulfur au wana DNA. Wale virus watakuwa na sulfur au wana DNA. Unaona? Na watakuwa na sulfur au wana phosphorus. Na kile ambacho watakiona kwenye ile virus ndio kitajulisha kwamba okay, kumbe kitu fulani kilikuwa kitu fulani. Therefore, the phage particles formed in E. coli. Phage particles formed in E. coli labeled with radioactive sulfur had incorporated this into their protein coat. Unaona bwana? Hebu sikiza maelezo vizuri. Phage particles ambazo zilikuwa zimetengenezwa pale, zilizokuwa labeled with radioactive sulfur, zilikuwa incorporated this into their protein coat. Ile sulfur ilikuwa imeingizwa kwenye protein coat. Unaona? Where those formed in phosphorus labeled E. coli containing radioactively labeled phosphorus. Unaona? Kwa hiyo zile ambazo zilikuwa zina sulfur zilionekana zina sulfur katika nini? Katika protein coat, na zenye phosphorus zilionekana zina phosphorus katika DNA. When bacteriophages containing radioactive phosphorus atom were allowed to infect non-radioactive bacteria, or bacterial cell became radioactive. Unaona? When bacteriophages containing radioactive phosphorus, ambayo phosphorus ilikuwa wapi? Kwenye DNA. Phosphorus atom are allowed to infect non-radioactive bacteria, or bacterial cell become radioactive. Much of this radioactivity is then passed on the next generation of bacteriophages. However, when bacteria are infected with viruses containing radioactive sulfur, unaona, kuna categories mbili hapa za virus nimekwambia. Kuna ambazo zina contain radioactive sulfur na nyingine zina contain radioactive phosphorus. Bacteria walivyokuwa injected with virus ambazo zina radioactive sulfur atom, and then the virus coat are removed. Ukumbuke sulfur itakuwa imebakia outside kwenye protein. Practically no radioactivity can be detected in the bacterial cells. It is retained in the virus coat. So by using sulfur inaonekana kwamba hakuna sulfur yote itakayoingia katika cell. So every part of protein will remain outside of the cell, and no part of it which will be transferred kuingia ndani ya bacteria. Unaona? So the results of Hershey and Chase experiment is summarized in the image. Yeah, it's now above, image above. On the basis of these results, in Hershey and Chase concluded that it was the phage DNA and not the protein which entered the bacterial cell and gave rise to large number of phage, page ni phage, pana H pale, phage progeny, yani offspring. Naona bwana. Kwa hiyo let's see this element here. Now hopefully you can observe what happens here. Ni kwamba tuna bacteriophage wawili, out and bacteriophage. Huu tumewekea radioactive sulfur labeled katika protein capsule. Huu ni radioactive phosphorus katika DNA.
DNA. Maanake unaona wale tail fibers hawa kwenye hizi bacteriophage, hawa ndio ambao tumewalebo phosphorus pamoja na protein coat ya nje, lakini hapa tumeweka sulfur ndani. Inavyoingia hapa katika life cycle, unaona inaingia protein coat na acha nje, DNA pekee ndio inaingia. So kunaingia DNA na replicate, no radioactive sulfur 35 detected in cell. Unaona hakuna radioactive sulfur 35 ambayo iko ndani ya cell. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba hakuna radioactivity iliyokuwa inaonekana iko ndani ya hawa cell. Lakini tukienda upande wa pili, unaweza kuona kwamba kuna radioactive labeled phosphorus ile pale. Baada ya kuwa na hiyo radioactive label, tumefanya infection, ile radioactive labeled DNA imeingia ndani ya cell. Unaona, kwa hiyo kuna blending pale, na namba 3 kuna centrifugation ambayo radioactively labeled 32 phosphorus detected in cells. Unaona, so this actually tells us that the component which is inside the protein capsule is the one which carries the genetic information. Unaona, the one which carries the genetic information. Chemical nature of deoxyribonucleic acid. Haya mambo tusha discuss kule nyuma. It's just like a repetition. The chemical constituents of DNA include 5 carbon sugar au pentose sugar called deoxyribose. Na tushaona kule nyuma why it's called deoxyribose, because it lacks oxygen at carbon number 2. Then you have the phosphate group derived from phosphoric acid, nitrogenous base, and these are purines, which are adenine and the guanine, and the pyrimidines, which are cytosine and thymine. But also DNA contain protein. Actually, it's not, DNA does not contain protein, but it's covered with, imekuwa covered with protein. And this protein makes the DNA one among the very stable molecules in the cell. So protein, DNA has histone protein coat, just a coat, may cover DNA, which account for very high metabolic stability of DNA as hereditary material. In terms of chemical bond present in the DNA has bonds zile kama zilizo kwenye RNA, the phosphodiester bond and the hydrogen bonds as in the RNA. So there are 2 types of chemical bonds in DNA, which are phosphodiester bond. These hold together the nucleotide. The phosphodiester bond, they hold together the nucleotide. Hydrogen bonds. Hii haina please up. Hydrogen bond hold together the complementary base pairs between the 2 strands of DNA molecule. Kwa kuna phosphodiester bond pamoja na hydrogen bond. Now, let's move to discuss regarding the structure of DNA. Hapa ndo kwanza kama tunaanza. Naona dakika 48 zimesha kwenda. Structure of DNA. Before discussing about the structure of DNA according to Watson and Crick, let's discuss about the Chagav's rule. Chagav's rule, actually it's not in your syllabus, lakini it's important to remember because you must know a lot of things. Uwe una detail nyingi. If you have a lot of detail, it will be very easy because in your exam you will use few detail and then some of the detail will remain, unaona, zitabakia kwa ujuzi wako extra. One other key piece of information related to the structure of DNA came from Austrian biochemistry Elwin Chagaf. Chagaf analyzed the DNA of different species, determining its composition of adenine, thymine, cytosine pamoja na guanine bases. He made several key observations. Ya kwanza, adenine, thymine, cytosine and guanine were not found in equal quantities, as some models at the time would have predicted. Kuna baadhi ya watu walisuggest kwamba hizo ziko sawa kiwango cha adenine na cytosine na
guanine zinafanana. Lakini Chagafs akasema no, it's not correct. Alifanya analysis akasema it's not correct. Pili akasema the amount of bases varied among species but not between individuals of the same species. Yani kiwango cha base kilikuwa kinatofautiana kati ya species na species, lakini kati ya individual wa the same species kilikuwa kinaonekana kuwa ni kile kiwango ni kile kile. Tatu, the amount of A always equaled the amount of T. A ilionekana kiwango chake kinafanana na T, and the amount of C always equaled the amount of G. Now this is the reason why now we are saying adenine pairs with thymine and guanine pairs with cytosine, despite of the other reasons ambazo ziko katika structure ya DNA tutakako naenda ku discuss. These findings called Chagaf's law turned out to be crucial to Watson and Crick model of DNA double helix. Now let's move to the Watson and Crick DNA structure. And before discussing regarding the Watson and the Crick DNA structure, let's see a little bit of the history. Kwamba nini kilitokea, why it's called the Watson and the Crick structure of DNA. Nini kilitokea, what happened by that time. In early 1950s, American biologist James Watson and British physicist Frank Crick came up with their famous model of DNA double helix. No. They were the first to cross the finish line in this science au in this race. Ilikuwa like mashindano, nani atajua hapa, nani atajua. So with others such as Linus Pauling, who discovered protein secondary structure, also trying to find the correct model. Unaona bwana. Rather than carrying out new experiments in the lab, Watson and Crick mostly collected and analyzed the existing piece of data, putting them together in a new and insightful ways. Some of their most crucial clues to DNA's structure came from Rosalind Franklin, a chemist working in the lab of physics Maurice. Kwa hiyo kulikuwa kuna Rosalind Franklin ambaye alikuwa ni mkemia, na mwingine ambaye alikuwa ni mfizikia Maurice Wilkins. Unaona, kwa hao jamaa walikuwa wana vitu vyao wamevifanya, ila tu walikuwa wamevihifadhi. Watson na Crick wakaja wakavi-identify, wakaviandika vizuri, vikawapa ujiko, vikawapa umaarufu. So Franklin was an expert in a powerful technique for determining the structure of molecules known as X-ray crystallograph. Kwa hiyo huyu Franklin alikuwa ni expert, ana ujuzi mkubwa katika mambo hayo. When they crystallize the form of a molecule such as DNA is exposed to X-ray, some of the rays are deflected by the atoms in the crystal, forming a diffraction pattern that gives clues about the molecule's structure. Ile diffraction pattern hao walikuwa na uwezo wa kuisoma na kujua kwamba hichi kitu kinachokuwa kina diffraction pattern kama hivi kina structure kama hii na hii na hii. Unaona, Franklin's crystallograph gave Watson and Crick important clues to the structure of DNA. Some of these came from the famous image 51. Inaitwa image 51. The famous image 51, a remarkably clear and striking X-ray diffraction image of DNA produced by Franklin and her graduate student. A modern example of the diffraction pattern produced by the DNA is shown below. Unaona bwana, hii image 51 kuipata ni shughuli. Tunayo modern example ambayo tutaiona hapo chini. To Watson, the X-ray diffraction pattern of Franklin image immediately suggested a helical two-stranded structure for DNA. Unaona, kwa hiyo kwa Watson yeye alivyoona tu ile X-ray diffraction
ambao walifanya wenzake kina Franklin, yeye alijua hiyo ni double helix. Watson and Crick brought together data from a number of researchers including Franklin, Wilkins, from the number of researchers including Franklin and Wilkins, Chagafs and others. Franklin, Wilkins pamoja na Chagafs ni moja kati ya watu ambao wamekuwa na contribution kubwa katika structure of DNA to assemble the celebrated model of the 3D structure of DNA. Unaona, so in 1962 James Watson, Frank Crick and Maurice Wilkins were awarded the Nobel Prize in Medicine. Kwa Nobel Prize ilitokea kwa watu watatu: Watson, James Watson, Frank Crick pamoja na Maurice Wilkins. Unaona, unfortunately Wilkins akawa amekufa kabla Nobel Prize haijatokea. So unfortunately by then Franklin had died. Unaona bwana, alikuwa mfanye amekufa, and the Nobel Prizes are not awarded posthumously. Unaona, kwa hiyo Nobel Prize haziwi awarded hadi mtu akifa kwamba tumpe zawadi yake, no. Kwa hiyo ikabakia jina ni Watson and Crick. Wilkins akawa amefia hapo, ikabakia Watson and Crick ambao walipewa Nobel Prize. So this is the simple X-ray diffraction image. Ni simple X-ray diffraction image ambayo ndio ilichukuliwa na kina Watson and Crick na kuifanyia. So image modified from DNA structure and sequential. Unaona bwana, hii ndio moja kati ya DNA diffraction image ambayo walikuwa wanatumia akina Watson and Crick. Anyway, haya mambo tuachane nayo kwa sababu hautaulizwa kwenye mtihani haya. Twende kwenye yale ambayo tutaulizwa kwenye mtihani sasa. Tuone the structure of DNA ambayo ukiulizwa kwenye mtihani utaielezea. DNA is the double-stranded helix molecule that contains a polymer of nucleotide and has two strands running and parallel to each other. Double-stranded is your B ni D, E ni double. Is the double-stranded helical molecule that contains a polymer of nucleotide and has two strands running anti-parallel to each other. Ina strand mbili ambazo zina run anti-parallel. Manake kama tulivyosema kule mwanzoni, the DNA and the RNA molecule always they have direction. Polynucleotide molecules zinakuwa na direction. Each chain is the polymer of subunits called nucleotides. Hence the name polynucleotide. Kwa hiyo DNA inakuwa imetengenezwa na subunit ambazo zinaitwa nucleotide. Individual nucleotide consists of three parts, namely the phosphate group, that we discussed, the pentose sugar, which is deoxyribose, and the organic bases, which there are four. There are adenine, guanine, cytosine, and thymine. Each strand has the backbone made up of deoxyribose sugar molecule. Kwa kila strand inakuwa na backbone ambayo imetengenezwa na deoxyribose sugar molecule that are linked together by phosphodiester bond. Unaona? The third carbon of a sugar molecule is connected through phosphate group to the fifth carbon of the next sugar. This link is also called the third to fifth phosphodiester linkage. All DNA strands are read from fifth to third end, where the fifth end terminal in a phosphate group, and the third end terminal terminates in a sugar molecule. Haya yote tuliya discuss katika structure of RNA kule.
So unlike the ribose sugar of RNA, deoxyribose sugar of DNA lacks an oxygen atom on carbon 2 in its ring. Hence, it uses the prefix deoxy to denote that the molecule contains less oxygen in its structure than its closely related compound. Unaona bwana, that is RNA. Kwa hiyo RNA inakuwa ina oxygen at carbon number 2, while DNA doesn't have oxygen at carbon number 2. As the result of this, there is no electrostatic negative charge to repel the negatively charged phosphate. Consequently, the DNA molecule is twisted to form a double right-handed helical structure. Let it come here. You can observe this structure for DNA. Huku ndio 5th end, huku ndio 3rd end. Pale ni ile pale wa 5, ile pale wa 3, na kuna hizi hapa hydrogen bonds. Hydrogen bonds ziko 3 kati ya guanine na cytosine, ziko 2 kati ya thymine na adenine. Unaona? Kwa hiyo in terms of direction unaweza kuona kwamba hii hapa direction yake ni kwenda kule. Anyway, huu mstari unaweza usionekane clear in terms of direction. Let I change color here. So direction huyo hapa ni kutoka huku kwenda kule, na direction hiyo ni kutoka huku kwenda kule. Unaona? Kwa kuna utofauti. Hii inaenda hivi, hii inaenda hivi. Na ndio maana DNA inaitwa antiparallel. Why? Hizi zinaenda direction tofauti. So unaweza kuona hapa tuna hydroxyl, hapa tuna base, tuna carbon namba 1 na 2 namba 3 namba 4 namba 5 phosphate wamejiattach. Unaona bwana? So that is the structure of DNA. That is the structure of DNA. So each sugar molecule is covalently linked to one of the 4 possible nitrogenous bases. Kila sugar molecule imekuwa linked kwenye one of the 4 possible nitrogenous bases. Unaona bwana? Adenine and the guanine are double ring large molecules known as purines, while cytosine and thymine are single ringed smaller molecule called pyrimidine. In a double-stranded DNA, the 2 strands run in the opposite direction, and the bases pair up such that adenine always pairs with thymine. Adenine always in a pair with thymine, and guanine always pairs with cytosine. Actually, adenine always pairs with the thymine, and guanine always pairs with the cytosine. Always one purine pairs with one pyrimidine. One purine always in a pair na one pyrimidine. Hiyo ndo namna ambavyo ipo always. So the adenine thymine base pair has 2 hydrogen bond, and the guanine cytosine base pair 3 hydrogen bond. The guanine cytosine interaction is therefore stronger by 30% than adenine thymine. Thus, the adenine thymine rich region of DNA are more prone to thermal fluctuations than guanine cytosine rich region. Maeneo ambayo yanakuwa na adenine na thymine nyingi yanakuwa ni rahisi kuyavunja na joto, kwa sababu yanakuwa na bond ambazo haziko stronger ukikompare na yale maeneo ambayo yanakuwa na maeneo ambayo yanakuwa na guanine pamoja na cytosine.
Along the axis of the molecule, the base pairs are 0.34 nanometer apart. Kwa base pairs zinakuwa zina space kama 0.34 nanometer apart. That is, there is a gap of 0.34 nanometer from one base pair to another. Kutoka kwenye base pair moja hadi mwingine ni 0.34 nanometer. Unaona bwana? A complete turn of the double helix comprises of 10 base pairs with a length of 3.4 nanometer. Unaona? Kwa hiyo complete turn, mzunguko mzima unakuwa na 10 base pairs. At the unwound part, the two DNA strands are 2 mm apart. Kipande kile ambacho DNA haijajiviriga inakuwa ina kipande ambacho DNA haijajiviriga inakuwa ina kipande ambacho DNA inakuwa haijajiviriga inakuwa ile DNA ina 2 nanometer apart. The bases are oriented perpendicular to the helix axis. Ziko perpendicular to the helix axis. They are hydrophobic in the direction perpendicular to the plane of bases. As a result, they cannot form hydrogen bonds with water. Haziwezi kutengeneza hydrogen bond with water. Zinatengeneza bond zenyewe peke yake. The interaction energy between the two bases in a double helical structure is therefore a combination of hydrogen bonding between complementary bases and a hydrophobic interaction between the neighboring stacks of bases. Unaona, hydrophobic interaction kati ya hizi base pairs. In a single stranded state, the bases prefer to be stacked. Unaona, katika single stranded space, the bases prefer to be stacked like the steps of a spiral staircase. If the bases are helical and can have regions of helical conformation. The configuration of DNA structure is very stable to allow any of its strands to act as the temperature for the replication of new strand, as well as for the transcription of messenger RNA during protein synthesis. A specific segment of DNA which codes for protein synthesis of specific protein is called the gene. Kwa hiyo mambo mengine, unajua maelezo mengine bwana ni maelezo ambayo hayana umuhimu. Ukishaeleza structure of DNA mpaka kwenye kueleza hata kufikia hapa panatosha. Maelezo mengine ambayo hayana umuhimu ni kuachana. Unajua hata kwenye mtihani to be very difficult for you to remember all of this information from there. Shuke nayo maelezo ushuke. Now this is the structure of DNA. You can observe this structure of DNA. Huyu hapa ni hajawekwa untwisted. Huyu hapa ndio twisted, fifth end, huko inakuwa third end. Kwa hiyo complete turn kuanzia pale hadi pale ni base 10. 1 2 3 4 5 6. Actually hapo amechora tu. So ni base 10. Hii hapa inaitwa major groove, hii hapa inaitwa minor groove. Minor groove, major, unaona hivyo ndefu. Kati ya yule na yule ni 0.34 nanometer. Kati ya yule na yule ni 2 nanometer. Sugar phosphate backbone and nitrogenous bases. So that is the structure of DNA. To conclude this session, okay, nimalizie na difference between DNA and RNA. Na shaeleza the difference, basi naweza nikaja kueleza difference between DNA and RNA. RNA ni single stranded polynucleotide chain. Unaona,
DNA in double polynucleotide chain, double-stranded. RNA, the pentose sugar is ribose, DNA, pentose sugar is deoxyribose. Nitrogenous organic bases are uracil, cytosine, guanine, and adenine. Nitrogenous organic bases are thiamine, cytosine, guanine, and adenine. Depending on the role in protein synthesis, it is commonly of three types: messenger RNA, transfer RNA, and ribosomal RNA. Depending on its location in eukaryotic cell, it is of three types: nuclear DNA, mitochondrial DNA, and chloroplast DNA. Number 5, it cannot replicate, hence synthesized from DNA when needed, lakini ina uwezo wa kureplicate. Kwa hiyo kuna categories tatu za messenger RNA hapa kwenye defense. Hapa kuna DNA ni moja ya cancel, lakini pia mitochondria huwa inakuwa na DNA yake pamoja na chloroplast na DNA yake. Found both in nucleus and cytoplasm of the cell. Found in nucleus of the cell, mitochondria, and chloroplast only. Ratio of A to U and G to C varies. The ratio of A to C to A to T and G to C is always 1. Small molecules, small molecular mass, large molecular mass. Metabolically less stable compared to DNA, metabolically more stable compared to RNA. Amount of RNA varies from cell to cell according to their metabolic activities. Amount of DNA is constantly for all cells of the same species. Finally, let's conclude with the rules of DNA. Tumalize na hizo rules of DNA kabla nikijacho tutasoma DNA replication. Muda wetu umeenda sana, saa moja lishapita hapa. Now, rules of DNA. It controls protein synthesis. Unaona, ina control protein synthesis. So DNA instructs a cell about the type of amino acid that have to be joined up together to form a given protein molecule. Unaona, a given protein molecule. It control protein synthesis. It control heredity. Most functions of DNA is that it acted the carrier of genetic information from generation to generation. Na namba 3, it synthesizes RNA. Inatengeneza nini? RNA. Inatengeneza RNA. Kwa hiyo the DNA synthesizes RNA in the process called transcription. Unaona, inaitwa transcription. In the coming session, we'll be discussing regarding DNA replication. DNA replication, the modes of DNA replication, and finally modes of DNA replication and the mechanism DNA replication, and finally the significance of DNA replication. Thank you, and let I wish you nice studies.